My name is from Sahara. सचिन से मेरा सवाल है, पिछले 24 साल से आप खेल रहे हैं क्रिकेट और 24 साल के बाद कल जब रात में आप सोचे कहीं सपना तो नहीं लग रहा था कि कहीं सपना मैं देख रहा हूँ? नहीं, 24 साल देश के लिए क्रिकेट खेलना वो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ थी और उन 24 सालों में अलग अलग चैलेंजेस आए, मगर वो जो देश के लिए खेलने की जो डिज़ायर कहते हैं वो इतनी थी स्ट्रॉन्ग कि अलग अलग चैलेंजेस को सॉल्यूशन उनका निकालना, उसमें फैमिली का साथ रहा, कोचेस, दोस्त, प्लेयर्स, काफ़ी लोग थे मेरे साथ। तो वो एक तो मेरे लिए एक ड्रीम था, एक ड्रीम जर्नी थी 24 साल की। मगर कल रात को ऑब्वियसली जब मैं बैठा हुआ था तो अब तक पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्राइक नहीं हुआ है कि और क्रिकेट नहीं खेलने वाला हूँ, कहीं ना कहीं तो जाके खेल लूँगा। मगर आई थिंक अगर मुझे 24 साल के बारे में बात करनी है तो मैं इन शॉर्ट इतना ही कहूँगा कि ये मेरे लिए ड्रीम जर्नी रह चुकी है और कोई रिग्रेट ऐसी नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ क्रिकेट। आई थिंक मुझे लगा कि ये सही वक्त था क्रिकेट रोकने का और यही कह सकता हूँ कि बहुत एंजॉयबल जर्नी थी। सचिन, अब यहाँ से आप कह रहे हैं कि ये जर्नी रही है, लेकिन फैंस नहीं चाहते कि आप इस जर्नी को डिसकंटिन्यू करें। पहले मैं बता दूँ, न्यूज़ नेशन से हूँ करूँ कुमार, और अब इस सफ़र को आप कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप क्रिकेट को छोड़ें, कैसे जुड़े रहेंगे? और जुड़े रहना पड़ेगा, ये सभी चाहते हैं। देखिए, क्रिकेट तो मेरा लाइफ रह चुका है। जैसे पहले एक इंटरव्यू मैंने कहा कि क्रिकेट मेरे लिए ऑक्सीजन है। मेरा ऑलमोस्ट आई मीन 40 साल में 30 साल तो प्रॉपर क्रिकेट रह चुका है। तो क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं तो अलग अलग लेवल्स पे एसोसिएशन रहेगा, मे बी नॉट इन द इमीडिएट फ्यूचर। आई थिंक 24 साल क्रिकेट खेला हूँ, 24 घंटे हुए रिटायरमेंट के बाद। तो आई थिंक एटलीस्ट 24 दिन तो मिलने चाहिए आराम करने के लिए, तो उसके बाद देखेंगे क्या होगा। मैं क्रिकेट खेलना छोड़ूंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मैं उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। गया तो क्या कंडीशन, किस नाते मतलब कैसे आप पहुँचे उस कि अब नहीं खेलना है, क्योंकि बहुत कब रहा होगा। और जहाँ तक नहीं एंजॉय करने का सवाल है, हाल ही में जैसी इनिंग आपने खेली, सॉरी वेल सर तो अभी जगह पे है, जब होगा बाकी का देखा जाएगा। Sachin, this is Vika from NDTV. Sachin, hi. Sachin, this is Vika from NDTV. Hi. I just wanted to ask you, is Bharat Ratna the best award you have got from the nation? Because everyone has been saying thank you, a billion thank you, Sachin, whether that is the best award or reward you've got. And secondly, West Indies playing against India, your farewell series has a weak opposition.
taking the edge out of your parents? No, let me answer the first question. I think it's really, really important. Yesterday I said that, this award is for my mother. And it's for my mother for all the sacrifices that she's made right from my birth. When you're a child, it's difficult to understand life. You don't know what your parents have to go through to make you happy. They have sacrificed everything, and the beauty about it is, till this day, I was never told that we did this for you. And when you grow up, you realize all those things. And then that's the reason I feel this award is for my mother. And not just, I would like to go a step further. It's not just my mother, but like my mother, there are millions and millions of mothers in India who sacrifice thousands of things for their children. So I'd like to share this award with all the mothers for all the sacrifices they've made. I am humbled and honored that this award is bestowed upon me. This is for my contribution to cricket over the last 24 years, which, when you're growing up, all you want to do is go out and give your best, score hundreds, get wickets, take catches, run outs, and win matches. And keep bettering your performance. And I've just tried to do that. And while doing that, people have appreciated my performance. And the way they have responded has given me all the strength to go out and repeat that performance. So, it's the award belongs to the entire nation, I would say. And, I'm truly honored. Also at this stage, I would like to congratulate Professor C.N.R. Rao for receiving Bharat Ratna. I think it's a great honor for me to be named alongside Dr. Rao because his contribution in the field of science is immense. It's just that cricket is always played in front of thousands and thousands in the stadium, and whatever he has done has never happened in front of thousands. But his contribution is immense, so I want to take this opportunity to congratulate him and wish him all the best. Talking about your second question about West Indies series, please understand, West Indies have world-class players. In this sport is the greatest leveler, and there are ups and downs. There have been few occasions where we haven't fared well, and we have been in that boat to understand how it feels. Certain times things just don't work out, and I would say it was maybe one of those things where things didn't work out for them. They are a terrific side. They play cricket in the right spirit, and that is what matters. I think as long as you turn up to give your best and play the cricket the way it is meant to be played, then according to me, then you score full marks there. Sachin, this is Gopiya Nandi from 51 News Channel, Kolkata. Sachin, you have always been so inspiring for the youngsters. You have always been a role model for them. Don't you have any plan to open a cricket academy or something like that, and to bring up more and more Sachins? Well, it's a nice thought that I even before I retired, I've spent time with youngsters from under 19 teams to Ranji Trophy teams. It's just that I've not made those things public. I like interacting with players. It's just nice to share your knowledge and understand sometimes their problems also, which also in return teaches you more about the game. I've thoroughly enjoyed those interactions, and I'd continue to do so. It may not be done publicly. It would be done very quietly at a very low profile.
but I would like to help the youngsters, the next generation, and just share my thoughts and be involved with cricket. Sachin, one image of yours, Sachin, take a pic from Iris. One image of yours that has touched us in the last 24 hours is that you went back to the pitch and touched it again. Can you talk about that? I know never ever in my life during an international match I would get to do that. And that is where my life started. And those 22 years have given me everything in life. Whatever I have today is because I've spent time between those 22 years. Abhishek from INS, one image of yours that has touched us in the last 24 hours is that you went back to the pitch and touched it again. So can you talk about that? I know never ever in my life during an international match I would get to do that. And that is where my life started. And those 22 years have given me everything in life. Whatever I have today is because I've spent time between those 22 years. It's like a temple for me. So I just wanted to say a big thank you to cricket. And every time I go to bat, I always touch the wicket and take the blessings. And that's what I did yesterday. I didn't say publicly, but I just thanked cricket for everything that I've got in my life. And it was as simple as that, nothing complicated. Sachin from the Sharma Live India से Sachin from Sachin Can we have one at a time? Sachin Excuse me. Sachin Sir, we are allocating it for. सचिन बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको सोमदा शर्मा लाइव इंडिया से मैं आपसे जब टीम इंडिया ने मैच जीत लिया था उसके बाद में आप पिच पर गए थे और आपने जमीन को छुआ था उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था सचिन काफी इमोशनल मोमेंट थी मुझे याद है जब मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था डिसीजन लेना चाह रहा था तभी आई डोंट थिंक मैं इतना इमोशनल हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि ये सही डिसीजन है और मेरे फैमिली में ऑब्वियसली सब बहुत इमोशनल हो रहे थे मगर आई डोंट थिंक मैं इतना इमोशनल हुआ इमोशनल तभी हुआ जब मुझे प्लेयर्स ने जिस तरह से सेंड ऑफ दिया तभी इमोशनल हुआ जब विकेट पे गया और विकेट से जब मैं वापस आ रहा था एक्चुअली जब विकेट से बात कर रहा था तब इमोशनल हुआ और आई थिंक जब भी वो पर्टिकुलर मोमेंट देखता हूं टीवी पे तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं मगर वैसे तो नॉर्मली ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये सही डिसीजन मैंने लिया है आई थिंक वो एक थॉट कि मैं वापस वहां नहीं जा पाऊंगा कोई कंपिटिटिव मैच में रादर टू पुट इट सिंपल एंड शॉर्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करने उस बारे में थोड़ा सा इमोशनल हो रहा सचिन तुषार शेटे फ्रॉम TV9 न्यूज तुमच्याकडनं मराठीत ऐकायला आवडेल का तुम्ही सांगताना सांगितलं का गेली 28 वर्ष आचरेकर सरांनी तुम्हाला कधी वेल प्लेड म्हणाले नव्हते मात्र काल भारतरत्न जाहीर झाल्यावरती वेल डन म्हणाले काय वाटतंय त्यांची ही शुभेच्छा खूप नक्कीच चांगली असणार आहे मात्र त्यासाठी खूप वेळ लागला नाही मला वाटतं सर्वप्रथम सरांच्या आशीर्वादामुळे मी इथपर्यंत पोहोचू शकलो सरांबरोबर मला अजून बरेच जण गाईड करणारे होते बाकीचे कोचेस पण त्यांच्या हेल्पने मी इथे आलोय त्यांच्या गायडन्सने आलोय एक सर आणि माझा भाऊ अजित ही एक सॉलिड टीम होती एक ऑन फील्ड मला सांगायचे एक ऑफ द फील्ड मला सांगायचा घरी माझा भाऊ तर हे डिस्कशन्स गेले ऑलमोस्ट 30 वर्ष चालू राहिले आणि मी जसं बोललो माझ्या स्पीचमध्ये की परवा रात्री पण भावाने डिस्कस केलं की मी आऊट झालो तो शॉट कसा खेळू शकलो असतो आणि आमच्या रिलेशनशिपची ही ब्युटी आहे की आम्ही शब्दात मांडू शकत नाही की कशा प्रकारे आमची रिलेशनशिप आहे पण
सरांनी मला आतापर्यंत कधीच वेल प्लेड बोलले नव्हते. याचं रिझन एकदम क्लिअर होतं की सरांना आपण म्हणतो की डोक्यात क्रिकेट जाणं, ते डोक्यात क्रिकेट न जाणे हे इम्पॉर्टंट होतं. आणि सरांनी मला हे सांगितलं की हा गेम कुठच्याही क्रिकेटरपेक्षा मोठा गेम आहे, ऑलवेज रिस्पेक्ट कर या गेमला. तर तो मी रिस्पेक्ट करत आलोय गेमला. ज्या ज्या वेळेला रन्स झाले त्या त्या वेळेला आम्ही असं होप करायचो की मे बी आता म्हणतील सर वेल प्लेड, पण कधीच झालं नाही. म्हणून मी माझ्या भाषणात काल असं जोकिंगली बोललो सर की सर आता तुम्हाला माहिती आहे की ह्याच्या पुढे एकही सिरियस जी कम्पिटेटिव्ह मॅच असते ती खेळणार नाहीये, तर आता मे बी तुम्ही चान्स घेऊ शकता मला वेल प्लेड म्हणण्याचा, कारण मी कॉम्प्लेसंट अजून होणार नाही. पण मला सरांचा काल फोन आला भारतरत्न मिळाल्यानंतर आणि सरांनी मला वेल डन सांगितलं आणि सरांना फार आनंद झालाय. हे ऐकून मला भरपूर आनंद झाला. ज्या वेळेला अशा गोष्टी होतात आणि तुम्हाला स्पेशल लोकांबरोबर शेअर करता येतात त्यावेळेला अशा अवॉर्ड्स मिळाल्यानंतर त्याचा आनंद भरपूर वाढतो आणि तेच काल झालं मला. जे प्रेम दाखवलं लोकांनी हे कधी तुम्ही प्लॅन करू शकत नाही, हे देवच ठरवतो. आणि मी देवासमोर हात जोडतो की मला असा दिवस दाखवला की ह्याच्याहून अजून मी काही विचारू शकत नाही, काही मागू पण शकत नाही अजून जास्त. तर तेच फिलिंग अजितला पण होतं काल. आणि आम्ही काही जास्त बोललो नाही, पण जेवढं बोललो त्याच्यात हे मला कळलं की की तो रिलीव्ड होता की सगळं एकदम चांगलं झालं मनासारखं आणि हे देवाच्याच कृपेमुळे झालं. Sachin, hello Sachin, Geraint Hughes here from Sky Sports in the United Kingdom. Can I just ask you a couple of questions? First of all, many of our cricket lovers back at home are watching. They'd like to know how you felt this morning when you woke up. And can we also ask what was your favourite moment playing against England? And now that you have some time on your hand and you might be able to watch some cricket, can you tell us how you think the Ashes might go? If I forget your next two questions, please remind me. But I'm going to answer the first question. When I woke up this morning, first of all, I woke up at 6:50 in the morning. I go according to my body clock. And yesterday I woke up at 6:50 in the morning. So, I woke up at 6:50 in the morning and then I suddenly realized that, I don't need to quickly have a shower and get ready for the match. I made myself a cup of tea and then enjoyed a nice breakfast with my wife. It was a relaxed morning. Yes, a lot of guys sent me their best wishes. So I spent a lot of time responding to their SMSs and thanking them for all the support and all the good wishes over the last 24 years. The morning was pretty much relaxed and then, I'm here in front of you. About the Ashes, I don't know, I mean, I think it is something that I'm sure both the nations are looking forward to, Australia and England. England wanting to prove a point that they can. देशाचा मूड केवळ 4 तासात बदलला. 12 वाजता तुझ्या सकट सगळ्या देशाच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत होते. साधारण 4च्या सुमारास बातमी आली, भारतरत्न तुला जाहीर झालाय. हा अख्खा 2 मोमेंट्स मधला फरक आणि तू पहिला प्लेयर आहेस की ज्याला भारतरत्न मिळाला. त्यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा एक मोठं अभिनंदन या सगळ्या क्रीडा विश्वाकडनं. हे सगळ्यात किती तुझ्या दृष्टीने मोठं होतं आणि एक तू आज खासदार आहेस तर ही ट्रेडिशन व्हायला पाहिजे तुझ्यासाठी. किंबहुना पहिल्यांदाच नियम बदलण्यात आला होता की एका प्लेयरला पण मिळावा. तर या पुढच्या काळात ध्यानचंद असतील किंवा विश्वनाथन आनंद असेल अशा ग्रेटेस्ट प्लेयरना तुझ्या उंचीपर्यंत पोहोचणारा यांनाही हा पुरस्कार मिळावा या दृष्टीने एक मत तू काही मांडू शकशील का? मला वाटतं आता मी जे काय बोलतोय हे ऑब्व्हियसली मत मांडतोय तर हे आय एम शुअर अख्खं जग ऐकतंय. जसं मी आधी बोललो की हे अवॉर्ड मी रिसीव्ह करतोय ऑन बिहाफ ऑफ आपले सगळे भारतवासी आणि मी रिस्पेक्ट करतो आणि ह्या अवॉर्डचा. कारण हे अवॉर्ड मिळाल्यानंतर पुढे काय, दिस इज दी अल्टिमेट. आणि जर काय मला बाकीच्या स्पोर्ट्समन बद्दल बोलायचं असेल तर सर्वप्रथम मी हे म्हणेन की मी हे अवॉर्ड
सगळ्यांच्या वतीने एक्सेप्ट करतोय. आपल्या देशात भरपूर मोठमोठे स्पोर्ट्समन आणि स्पोर्ट्स वुमेन झालेले आहेत आणि त्यांची सगळ्यांची नावं लहानपणापासून ऐकत आलोय आपण. एक ते कल्चर, त्या कल्चरमध्ये वाढलेलो आहोत. जे काय त्यांची कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते कधीच कोण विसरू नाही शकत. आणि माझ्या मते दरवाजा हा उघडलेला आहे असं मी म्हणेन की एका स्पोर्ट्समनला पॅक स्टेडियम actually being part of the Indian team. This will never happen again. So that I was really emotional and I couldn't control tears. Knowing the fact that I would never have a cricket bat in my hand here playing for India, which was really, really emotional. There have been some wonderful moments and I could, sort of think of all those things. It happened very fast, and while my walk back to the dressing room, you guys may have noticed, and I didn't want to be rude, but I could not look up to shake while I was shaking hands with most of the guys, including the West Indian team, because I was in tears and I didn't want anyone to see my face that way. I think it's hard to express what I feel. But Sachin, this is hello, Sachin. This is K.R. Nair from Gulf News, Dubai. Your sandstorm knock. You said that your mother was in tears after saying that. So have you, when playing any knocks, come back and your father and mother has appreciated? And how much, when you look back, which is the knock which has given you the most satisfaction in your life? See, the beauty about my family is they never lost balance. Whether I scored 100 or 15, 20, it didn't matter. I mean, my father and mother, they always had encouraging words for me. I was able to perform well since my school days because the balance was maintained at home. Nobody got carried away with my good performances and celebrated those occasions endlessly. Like any other Indian family, we used to buy a packet of sweets and just offer those sweets to the Almighty and thanking the Almighty for everything that is happening in my life. And that process continued. Even yesterday, my mother told me when I spoke to her later on, she said, I've kept, I think, koi bhi player, usko aap khula chhod do, so he's able to perform better. And above all, he's able to enjoy cricket. And just that is what I expect. He has to just enjoy cricket. आगे का जो स्क्रिप्ट रहेगा, whatever वो ऊपर वाला decide करता है, हम कोई नहीं करते. Sachin, I am Vishwanath from Madhubhumi, Delhi, Kerala. Can we just have everyone just raise their hand? Sachin. I think सबसे अच्छा पल तो मैं यही कहूँगा कि जब हमने 2 साल पहले वर्ल्ड कप जीता यहाँ पे. आई थिंक मेरा एक ख्वाब था कि वर्ल्ड कप जीतना है. काफी टाइम रुकना पड़ा, 22 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, मगर वो दिन मुझे भगवान ने दिखाया, तो दैट हैज टू बी अ स्पेशल मोमेंट. और मैं ये भी कहूंगा कि कल का दिन एक बहुत खास दिन था मेरे लिए. जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करूं. उसके लिए मैं एक बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा सबको. आई थिंक इट वाज रियली रियली स्पेशल. तो ये 2 बहुत खास पल थे मेरे लिए. और अगर एक डिसअपॉइंटिंग पल के बारे में बात करना चाहूं तो आई थिंक 2003 वर्ल्ड कप में हम जब फाइनल में पहुंचे, इतना अच्छा खेल रहे थे, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि इतने पास आके हम एक फाइनल हर्डल जो थी वो क्रॉस नहीं कर पाए. तो वो एक लाइक एनी अदर स्पोर्ट्समैन, इवन आई वाज डिसअपॉइंटेड. Sachin, I am Vishwanath from Madhubhumi, Delhi, Kerala. Excuse me, can we respect the occasion? Sachin, Can we not have... Sachin, I wanted to ask you, you've managed to influence several generations of cricketers who share the dressing room with you and after as well. Rohit, Virat, Yuvraj, all of them have spoken about how your batsmanship
has influenced them, and also how you've acted as a very inspirational figure. How do you feel about having influenced these generations of cricketers, and any cricketer or any cricketer's success you've particularly enjoyed, young cricketers? To answer the last question first, I enjoy everyone's success. It is about a team sport, and in a team sport, it really doesn't matter who performs and we win. Out of 11, you're not going to have all 11 guys delivering on a given day. There might be 2 or 3 exceptional performances, and those good performances are always supported by the rest. As long as that consistency is maintained, it really doesn't matter who performs. Talking about the new generation, all the guys, I've thoroughly enjoyed being part of the team. I know that someone like Bhuvaneshwar was not even born when I started playing for India. Jokingly, I've told many guys कि मैं जब dressing room में आता हूँ मेरे को good morning sir करके wish करो. But no, it's been a joy. It's been a joy to work with them and be part of the same squad, because it's not about whatever I say is 100% correct. If you are prepared to understand what they are also telling you, you become a better student of this sport. And I feel that process will continue right till the time I stop breathing. Because if you are prepared to learn, then you will learn. And that is what I've maintained. I've shared my experiences and various things about batting and all that with them. My observations on their batting, what they should do and all that. It's fun to do all that. I've always done that, not just because I'm the senior most player in the squad, but even when I was the junior most member in the squad, I would still do that. It was about talking cricket, breathing cricket. It is about cricket, and it really doesn't matter what stage of life you are in. I have enjoyed talking cricket and interacting with various players on cricket. It's been fun. Sachin, मला असं विचारायचं आहे, Sachin, मला you are the first person who is getting sports person getting Bharat Ratna. Will you lead to include cricket into Olympics as the ambassador of Indian sports? Well, as I said that, it's been hardly 24 hours since I've retired, and you're already engaging me into various other things. Give me some time to breathe. We'll talk about it in time to come. Like I mentioned, as and when I'm doing various things, I'll let you know. This is one of those things. Sachin, मी महेश विचारे महाराष्ट्र टाइम्स मधून. Sachin, मी महेश विचारे महाराष्ट्र टाइम्स मधून बोलते. मला प्रश्न असा आहे की गेली 24 वर्ष तू सातत्याने खेळतोयस आणि लोकांना आनंद दिलेला आहेस. या 24 वर्षामध्ये अनेक लोकांनी तुझ्याबद्दल भरभरून लिहिलेलं आहे आणि चांगल्या पद्धतीने तुझं एकूण खेळ लोकांसमोर मांडलेला आहे. अनेक टीकाकारांनी टीका सुद्धा केलेली आहे. तर टीकाकारांचं तुझ्या या एकूण कारकिर्दीमध्ये काय स्थान आहे किंवा काय भूमिका आहे? एका स्टेज पर्यंत मी बघतो की काय लिहिलंय आणि काय म्हणतायत लोक आणि कोण लिहितंय आणि काय म्हणताय. इट इज नॉट की ह्या जगात ओपिनियन जर का घ्यायला गेलात तर सगळीकडेच तुम्हाला ओपिनियन्स मिळतील. आय थिंक एक स्टेज येते ज्या वेळेला तुम्ही एक्झॅक्टली अंडरस्टँड करता की कुठच्या माणसांचा तुम्ही ऍडवाइस घ्यायला पाहिजे आणि कुठची माणसं कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम करतायत आणि त्याच्या मागे काय हेतू आहे. आय डोंट थिंक मी एवढं जास्त लक्ष दिलेलं आहे, कारण जे मला गाईड करणारे होते ते माझ्या बरोबर होते आणि त्यांच्यापैकी कोणाच्याही हातात पेन जास्त वेळ नव्हतं. सगळ्यांच्या हातात इधर क्रिकेट बॅट होती किंवा क्रिकेटचे थॉट्स होते जे मला एनकरेज करणार होते जास्त चांगला परफॉर्मन्स कसा होईल त्या फील्डमध्ये.
नॉट की कसा नाही होणार. तर मला फक्त त्याच माणसांबरोबर मी नॉर्मली इंटरॅक्ट करत होतो ज्यांचा इंटरेस्ट होता की मी रन्स कसे जास्त करू शकतो आणि चांगला परफॉर्मन्स कसा देऊ शकतो. त्याच्या पलीकडे मला खरंच जास्त विचार करायचा नव्हता कोणाचा. सचिन जानेमुळे एबीपी न्यूज मधून अभिनंदन आणि खूप साऱ्या शुभेच्छा. हिंदी में आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने रिटायरमेंट ली तब बहुत से लोगों ने कहा कि माय चाइल्डहुड हैज एंडेड. तो बहुत से लोगों को सडनली स्ट्राइक हुआ है, दे आर इन 40s. तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? मैंने सुना है कि अभी कहते हैं कि 40s is the new 20s, so don't think that you're 40. Continue to be a 20-year-old, it works better. Child तो हम सब होते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं, and that is how it's meant to be. We need to enjoy cricket to its fullest, and then cricket has always brought out that childlike exuberance whenever I've been on the field, and I hope that is the case with all the cricket lovers. As and when you hold a cricket bat or you want to bowl a few balls, you should have that energy, that bubbliness has to be there, and it's fun to do that. Sachin, Sachin here, just one minute. Excuse me, please. Hello. Sachin, hello. Excuse me. Hang on one sec, please. Sachin, India has been having a foreign coach for a number of years, more than a decade, and many cricketers like Gavaskar or even Kapil Dev, they said, why not an Indian coach? Now, can you share your thoughts on this, having played under an Indian coach as well as a foreign coach? See, I don't think it is more about foreign coach. It is about who's coaching and how best can they bring the best results for India and how consistently they can do it is what matters. I don't think in that direction ki there has to be a foreign coach or there has to be an Indian coach. To me, there should be a proper coach who understands the players, and he is more like your friend, because I think at this level, we all know how to play a cover drive. But when something goes wrong, it is not technically as such, but sometimes it is between your ears. So who can you sit with and, sort that out is what eventually matters. So to me, I feel coach is a coach. It really doesn't matter where he comes from. As long as the relation between the coach and the player is a healthy relationship where they are more of friends, and any sort of problem which a player has, he should be able to confide into his coach and also know for a fact that it would not be leaked out, which is really important, because that to have that confidence in your coach is so important. It is as simple as that for me. Thank you very much. We are concluding the Q&A session. Thank you very much. This is the end. Thanks. Thanks so much. Thank you so much for attending. ZEE24 तास, एक पाऊल पुढे.